יש זמן לשחק ויש זמן ללמוד. There's time to play and there's time to study. יש זמן לנוח ויש זמן לעבוד. There's time to rest and there's time to work. יש זמן לנקות ויש זמן לטייל. There's a time to clean and there's a time to walk. To go for a trip. יש זמן משפחה ויש זמן שירות בבית אלוהים. In the same way, there's a time for your family and there's also a time for serving in the church. לא משנה מה אנחנו עושים, אם הלב שלך והראש שלך כל הזמן אומר, האם מה שאני עושה מקדם את מלכות אלוהים, אז אתה 24/7 בשירות שלו. Now, it doesn't matter what you do, but if you're in your heart, you are saying, is what I am doing now advancing the kingdom of God, then you are serving him 24/7. יש כאלה שחושבים שרק בתוך בית אלוהים יגידו את הבשורה והתנהגו כמשיחיים, אבל בחוץ חיים את העולם. זה לא מה שהאדון מצפה מאיתנו. Some think that Christians are only Christians in the church. Believers come to the congregation, they act like other believers, but then when they're out in the world, they live like the world. That's not what God expects of us. אלוהים דורש מכולנו להיות שותפים ברצון שלו, בעשייה שלו. God expects all of us to be partners in doing his will all the time. במילים אחרות, תדמיינו שיושב פה 10 טון שמתכת, שכולנו צריכים להזיז אל הדלת. זה הרצון אלוהים שלנו, 10 טון של מתכת מפה עד הדלת. Let's think for a minute. Let's say there's 10 tons of metal here, that our job is to take this metal and bring it outside of this door. Let's just say that that's God's will. אז מה הם החיים הרגילים בקהילה? Okay, so what about our normal lives in church? 15% עובדים והשאר מסתכלים. Usually about 15% of the people are the ones that are actually doing the work, and the other 85% sit there and watch the other people work. זה סטטיסטית עולמית. That's more or less the world statistic. בקהילה הזו זה 40% עובדים, 60% מסתכלים. In this congregation, it's 40% working, 60% doing, watching. עכשיו שימו לב, אדם שנח ולא עושה, הוא לא רק נח, הוא גורם סבל לזה שכן עושה. So think for a minute, somebody who just sits and watches and doesn't help, he's not just watching and doing nothing, he's also causing somebody else to suffer and to work harder. 10 טון האלה יזוזו מפה לשם, אבל ב-40 ידיים במקום ב-100 ידיים. Now this 10 tons of metal will at the end of the day make its way outside of the door, but only with the help of 40 hands rather than 100 hands. ולכן אדם שיושב בצד ומסתכל אינו אוהב מספיק את זה שקם ועושה. So somebody that sits on the side and doesn't help, just simply watches, doesn't love enough to help his or her fellow believers do the work that needs to be done. שלמה המלך אומר במילים קשות אבל נכונות, משלי 18:9. In Proverbs chapter 18 verse 9, Solomon says something very wise. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. וואו, מי שלא עושה את המלאכה שאלוהים מצפה, הוא לא רק ניטרלי, הוא משחית. Listen to what Solomon says here in Proverbs 18 verse 9. One who is slack in his work is brother to one who destroys. וואו. אם אני יושב ולא עושה את מה שאלוהים מצפה, ואז אח אחר צריך לעשות כפול, אני משחית? אני אח משחית? ואלוהים אומר כן. So if I sit down and do nothing and simply watch others do the work, I'm actually acting like somebody who destroys. וואי, אלוהים, אני לא רוצה להיות בקטגוריה הזו. I don't want to be in that category. רבותיי, ברגע שאתה אומר, אני לא רוצה להיות בקטגוריה הזו, תודה לאל. So the minute that you say, I don't want to be in that category, well, you can thank God for that because you have the right thinking already.
תסתכל, בוא לפעילויות של הקהילה, ובוא תראה באיזה תחומים אתה כן יכול לפעול ולעזור. So have a look. Look and see what our congregation does and see how can you help further that work. המקום הזה פתוח מ-7 בבוקר עד הלילה כל יום. יש הרבה פעילויות, לכל הגילאים. בוא פעם אחת, איזה חודש אחד תבוא לכל הפעילויות, יהיה לך לפחות תמונה פנורמית של מה קורה בקהילה. תוכל להחליט איפה המתנה האמיתית שלי. This building is open from 7 in the morning until 10 at night. Come sometime, have a look at to see what activities go on here, and you'll have a better picture, better image of how you can exercise the spiritual gifts that God has given you and help others in the work of the Lord. יש מקום לכל אחד. Because there's a place for everybody. ושכל אחד עושה חלק, זה יוצא קל לכולם. And when everybody does a part, then it makes it easy for everybody. הוא אומר באלה פיליפים 2:12, So Paul says in Philippians chapter 2 verse 12, וביראה וברטט פעלו למימוש תשועתכם. Work out your salvation. in Philippians 2, 12. Ephesians, that's right. He says, work out your salvation. מה זאת אומרת? אני צריך לעבוד לקבל ישועה? לא, זה בכלל לא. So what does it mean when he says, work out your salvation with fear and trembling? Do I need to use my own strength for that? למעשה הוא בא ואומר, אם אני יעדתי לך, אתה היום נושעת, ואני יעדתי לך להיות מורה, מסדר, מנהל, עוזר עם הילדים, קייטנות, לא משנה, מה אלוהים יעד לך? אם הוא אחרי ישוע יעד לך להיות פה. כל יום בחיים שלך, המטרה שלך זה איך לבוא למקום של המימוש של רצון אלוהים בישועה שלך. So it doesn't mean that you're actually working for your salvation. What it means is simply if God has chosen you at this point, he says, this is my goal for your life, then everything that you do should be to attain that goal that I have destined you to. אז אלוהים רוצה שכל אחד מאיתנו, באמת, יש אנשים שעובדים במפעל, עובדים במכולת, עובדים בבנק, זה טוב, זה נפלא. בכל מקום, תביע את האופי של אלוהים ותשרת אותו. Now there's people that work in a bank, people that work in a factory, people that are teachers, all kinds of different jobs. That's fine. The point is that everything that you do, make sure that you are working out the fruit of the Spirit that God has put in you. אתה מורה בבית ספר, כולם יגידו, המורה הזה, הסבלנות שלו, האהבה שלו, הנדיבות שלו, ההקרבה שלו, היא משהו שלא בקטגוריה שלנו. If you're a teacher in a school, the kids should be able to look at you and say, wow, that guy has a special love, he has a special joy, special peace, special patience. This fruit of the Spirit that we see only amongst believers. הם לא יגידו פרי הרוח, הם יקראו לזה בתכונות. אנחנו יודעים מה זה פרי הרוח. Now, of course, a non-believer is not going to say, oh yeah, that's the fruit of the Spirit. They'll call those characteristics in a different term or see it in a different way, but we know that that actually is the work of the Spirit in us. עכשיו הוא אומר, שקדו, אל תתעצלו, ואז הוא אומר, שרתו בהתלהבות, בבעבעות הרוח. So Paul then continues and he says, be spiritual or keep your spiritual fervor. מה זאת אומרת? Be boiling with your spiritual fervor. רבותיי, אם אתה רואה בן אדם בא למפעל, בצורה כזו, אתה יודע, לך הביתה, קח כדור הרגעה, לא לזה מתכוון אלוהים. So what does that actually mean? If somebody comes to his job and he does what Menno just did, the boss is just going to send him home and say, get out of here, I don't need you here. מה הזרקת, מה שתית או מה אכלת או מה ישנת? What, did you smoke something, drink something? What happened to you? זה לא שאתה מתחיל להטריד אנשים, אלא שהם רואים את ההתלהבות, רואים את השמחה, את הרצון, את הנאמנות בעבודה, שזה מדבק. מדבק לעבוד כמוך, מדבק לעבוד לידך. Now it's not that you are you have such spiritual fervor that it somehow bugs your coworkers. The point is that you do everything that is expected of you in such a way that the other workers will see you and they'll say, that's a good example for me. I need to
work in the way that you work. I need to have the attitude that you have, and so on. רבותיי, בכל עבודה, גם בצבא וגם כן באינטל, זה לפחות הניסיון האישי שלי, היו תחומים בעבודה שמלאים בכבוד, ותחומים בעבודה שמלאים בג'יפה. Now, in any job that you have, doesn't matter if you work in the army, if you work in a computer store, whatever, every job has different tasks that some of them give you some sort of an honor when you do them, and others, it's not quite so honorable to do them. כל עבודה כוללת Every single job has those היופי different tasks. והזבל. There's always the beautiful thing, and then there's the trash thing that you have to do. אבל כאשר השמחה שלך נשארת אותה שמחה, גם בזה וגם בזה, אנשים רואים אות מופת נס, כי אין את זה לכל אחד. But when your attitude remains the same in every task that you have to do, whether it's something that you enjoy doing or hate doing, people see that as an example that they should follow. אני זוכר שראיתי את זה בזמן שירתי בצבא. Now, I remember one time when I was serving in the army, ובחלק מהתפקיד זה להחליף ג'יירו, וזה עבודה סיזיפית, פשוט סיזיפית, כל החיילים, רק לא זה, רק לא להחליף ג'יירו. ואז אמרתי, זה התענוג שלי, שאתם קוראים לי למילואים, רק את זה אני רוצה, תן לי חודש רק להחליף ג'יירואים. כולם חשבו שכנראה נפלתי על הראש. now I remember I was working and part of my job was to replace a gyro, whatever that is. Whoever knows, whoever doesn't matter. It's the worst thing in the world to do, and all of the soldiers ran away when the word gyro popped up in the conversation. And Menno said, "Let me do that. I love doing that. I love coming as a reserve soldier and doing that. Let me just do that for the month." When I said that, everybody thought that I had smoked something that wasn't quite right. אבל המפקד שלי אמר, איזה תודה לאל. תודה לאל שיש מישהו שעושה את הזבל בתענוג. הוא נהנה לשחק בזבל. אין לכם מושג איזה תענוג זה לכל השאר ליד. But my commander said, thank God that there's somebody like you that enjoys playing in the trash, enjoys doing this kind of thing that everybody hates to do. אבל רבותיי, אנחנו זקוקים לזה בכל התחומים של החיים. And we actually have to have that same example in every area of our life. That same attitude. גם שאתה עושה את הדברים המלוכלכים ומחייך ואומר, יש, על הכיפק, ונהנה, זה מזמין אנשים להצטרף. פתאום לזבל יש טעם מתוק. Even when you do the dirty jobs and you have the right attitude and you say, yes, I'm serving the Lord, and have the right focus, the right attitude, people see that and they note that you're different. כשעושים בשמחה, גם לזבל יש טעם מתוק. Because when we do it with joy, even trash has a sweet taste. באמת. And it's true. ראיתי בעיניים. זה אמת, זה לא שקר, זה לא משחק פסיכולוגי, זאת אמת. I've seen it with my own eyes, it's true. It's not just some sort of a psychological thing I'm telling you. חלק מהשירות בקהילה, חלק מהשירות בכלל האדון, באמת דורש משימות קשות. Now, part of serving in the church involves doing things that are hard. וכשאני אומר קשות, זה לא תעשה את זה פעם אחת 5 דקות ותלך, אלא זה הרוטינה. And when I say doing things that are difficult, I don't mean, okay, do it for 5 minutes and then move on to something else. Sometimes it involves doing things that are actually a routine, that are part of your life, things that are very difficult to do. והקהילה מלאה בהמון משימות שאין הרבה קופצים עליהם. And the church is filled with jobs that not a lot of people are ready to take them and do. אז אני רק לוקח דוגמה. כאשר בן אדם נדרש לנקות מטר רבוע אחד למשך 10 דקות, הוא שמח וחושבים לזה הוא ציפה כל החיים. Now let's just take one example. When somebody knows that their job is to clean 1 square meter, everybody does that with joy. They say, I love to do this. אבל ברגע שהוא בא ואז הוא צריך לנקות 500 מטר מרובע של אולמות, מטבח שלם, שורת בתי שימוש, פתאום החיוך הזה לא נשאר על הפנים. But
when the individual then realizes that actually he needs to clean 500 square meters that include dirty bathrooms, that include a dirty kitchen, that include classrooms that are a mess, then not everybody does that with such joy. להשאיר את החיוך לאורך כל העבודה הזו זה חסד. To keep a smile through all of that work actually takes a lot of grace. ואני לא אומר שאין אנשים שזה נשאר להם. יש הרבה אנשים שהחיוך נשאר וזה ברכה, זה בגרות רוחנית, אבל זה לא קורה כל הזמן. Now, I'm not saying that there aren't any of those kind of people. There are some of those in our congregation that can clean this place and do it with joy, with a smile, but not that many. גם אדם שכל הזמן מחייך, הוא לא פטור מן המבחן שהשטן שם לו על הראש. But even somebody who always has a smile when he works is not exempt from the test that Satan often imposes on him or her. ובאמת, אומר בצורה הכי כנה, פתאום באמצע אתה אומר לעצמך, למה רק אני פה? Because anybody can, as you're cleaning and doing things with joy, all of a sudden a thought comes into your mind and you say, why is it just me that's here? Where's everybody else? למה האחרים לא ראו לנכון לבוא? יודעים שצריך לנקות. Why didn't anybody else see it right to come? Why didn't anybody else think that they should participate in cleaning the building? עם כל הכבוד, כל השערות הארוכות הללו בטח לא באו ממני. Because, I mean, all of these long hairs on the ground didn't come from me. True. ועם כל הכבוד, רק שנייה, הילדים שלהם זקוקים ליותר זמן אבא מאשר הילדים שלי? Do the children of those people who aren't helping, do they need more time than, as a family, than my children need with me? הזמן שלי לא יותר חשוב מהזמן שלהם, או לפחות כמו הזמן שלהם? My time is not any less precious than their time. למה אני אשאר אקסטרה שעות לניקוי והוא ילך לטיול עם האישה והילדים? Why do I have to stay here extra time in order to clean up, whereas that individual goes on a vacation with his wife? שקרן מי שהמחשבות הללו לא עולות לו לראש. Now, whoever says that I've never thought anything similar to that is a liar. בטח שמחשבות כאלו עולות. All of us have thought things like that. השאלה היא, אם אתה מאפשר למחשבות לבנות לך קן על הראש. The question is, do you allow those thoughts to build a nest on your head? אף אחד לא מאשים אותי אם עוברת מעליי חסידה. Nobody blames me if a stork flies over me. אבל אם יש קן וחסידה יושבת לי פה, זו בעיה שלי. But if there's a nest on my head and then the stork comes and lands on my head, then I have a problem. כשעוברת מחשבה בראש, מה לעשות, אנחנו לא מושלמים. When a thought comes through your mind, what can we do? We're not perfect. אבל כאשר אני עוצר את העבודה ומתחיל לתת למחשבה הזו אנרגיה, החיוך הופך ללא חיוך ומתחיל להיות מרירות. But when I stop my work and allow that thought to gain energy and to build a nest on my head, as it were, then my smile starts to fade and I approach sin. ואז אני תמיד צריך לחנך את עצמי, אני לא עושה את זה לאנשים, אני עושה את זה לאלוהים. ואם יש או אין זה לא משנה, אלוהים מביא את מי שהוא רצה להביא. כרגע הוא רצה להביא אותי, אלוהים תודה לך, שמח לעשות לך. So the important thing to do is to remind ourselves that we're not actually doing this for other people. We're doing this for the Lord. We're serving Him. When that fills our mind, then that helps us to do the work with joy. 2, גם במלחמות הכי קשות. לא כל החיילים נמצאים בחזית. אבל כל אחד עושה את מה שאלוהים יעד לו לעשות. And number 2, even in the most difficult wars, not all of the soldiers are right on the frontier. They're not right in the front lines. Different people have different jobs. אז גם אם אתה לא רואה אותם לידך, זאת לא אומרת שהם לא משרתים את אלוהים. אולי אלוהים רצה שהוא יביא את הבשורה לשכן אחר, אז אתה תנקה ותשתוק, תעשה את זה לאלוהים, ותכבד את אלוהים. אולי האח השני משרת את אלוהים במשהו נצחי יותר במקום אחר? So even if you don't see an individual serving and working with you, that doesn't mean necessarily that that individual is not serving the Lord. Maybe God has a different task for him. Maybe God wants that individual to witness to somebody on the other side of the city.
So he's going to be involved in spreading the gospel while you're cleaning the church. אל תעשה דבר מתוך תחרות. So don't do anything out of competition. תראה מה האדון ישוע עשה. Let's have a look at what Jesus did. הוא אלוהים ירד ארצה כאדם, כאדם בא כעבד, כעבד עשה את הדבר הכי מושפל. אז אתה עוד מתלונן? תתבייש לך. Jesus humbled himself to the ultimate. He who was God came down and came as a man to be a servant. What an example for us. באמת, כשאתה חושב על הדבר הזה, זה שם את הדברים באיזון טוב יותר. And when we truly think about that, that actually puts things in the right balance. אם נקראת להרים את הלכלוך, אלוהים שם את הלכלוך בשבילך. תעשה, תגיד תודה לאל שזכית לעשות עבור האדון, ותן לאדון לטפל באח אחר, תפסיק להיות האדון של כולם. So if you've been called to pick up the rubbish that's on the floor, then that rubbish has been placed there by the Lord for you to pick up. So do the work that He's prepared for you and allow others to do the work that God has put in their path. מה הסכנה הכי חמורה? Now, what is the most dangerous sakana The most dangerous situation. situation? כשאדם כן משרת בבית אלוהים, When somebody does serve in the house of the Lord, אבל נגמרה לו התלהבות. but he does it without the right spiritual fervor. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,